লাস্ট ক্লাস লাস্ট ক্লাসে ফটো লিথোগ্রাফি করিয়েছিলাম। বেসিক্যালি লিথোগ্রাফি প্রসেসটা নিয়ে বলেছিলাম। আর একটা কাইন্ড অফ লিথোগ্রাফি মানে ফটো লিথোগ্রাফি, যেখানে লাইট ইউজ করে আমরা এমন একটা মেটেরিয়াল নিই যেটা লাইটের সাথে রিয়াক্ট করবে। তারপরে কিছু কিছু প্রসেস ছিল যেটা তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম। আগের দিনের পিডিএফটা যদি দেখি, লেকচার 8-এ এই যে এরকম একটা প্রসেস ছিল। আলটিমেটলি আমাদের গোল ছিল এই ব্যাপারটাকে, এই মেটেরিয়ালটাকে এমন একটা ভাবে কিছু একটা করা যাতে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড একটা, তার উপরে যে প্যাটার্নটা চাই সেইটা ফেলতে পারি। যেখানে যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ যে উপরে পুরো একটা রেড ইউনিফর্ম ফিল্ম ফিল্ম ছিল, আর এন্ড প্রোডাক্ট যেটা আমরা তৈরি করেছিলাম উইথ ফটোলিথোগ্রাফি, যে এরকম একটা, যেখানে হয়তো একটু কোন একটা লেয়ার মানে কোন একটা রিজনে আমাদের 0.5 মাইক্রোমিটার একটু হয়তো গ্যাপ চাই, তারপরে আবার হয়তো একটুখানি মেটাল চাই, একটু একটা গ্যাপ চাই, মানে একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হয়তো তৈরি করছি। নিচেরটা টপ ভিউ, এই যে জিনিসটা সেটা টপ ভিউ দেখাচ্ছি, আর উপরেরটা সাইড ভিউ। ঠিক আছে, এরকম ভাবে একটা আমরা ইমপ্রিন্ট তৈরি করেছিলাম অন দ্য ব্ল্যাক ওয়েফার বা অন দ্য ব্ল্যাক সাবস্ট্রেট। এইটুকু লাস্ট দিন হয়েছিল। এই ব্যাপারটা ছিল ফটোলিথোগ্রাফি, আর পুরো প্রসেসটাও তোমাদের বলেছিলাম। আচ্ছা, কেউ বলো এই প্রসেসটা দেখেই কেউ বলো যে কি কি স্টেপস আছে, বা মানে একটু ভাষায় একটু এক্সপ্লেন করো আমাকে যে কি কি বলেছিলাম, যে ফটো রেজিস্ট ব্যাপারটা কি, মাস্ক ব্যাপারটা কি, আর তারপরে রেডিয়েশন দিচ্ছে মানে কি হচ্ছে, একটু আমাকে গুছিয়ে বলো কেউ 1 মিনিটে। এই অনেকে আছো, 7 জন, কেউ বলো। অত পারফেক্ট বলতে হবে না, তোমরা জাস্ট, এখানে আমি খুলেও রেখেছি, দেখেই বলো অন্তত যে ব্ল্যাক লেয়ারটা কি, তার উপর একটা রেড লেয়ার আছে, তার উপর একটা পিঙ্ক লেয়ার আছে, তারপরে মাস্ক ব্যাপারটা কি। শুধু তো একজনই ক্লাস করেনি, বাইরে তো ক্লাস করে। বলো। ওয়েফার যেটা হয়, ফার্স্টে ওয়েফার থাকে, ওয়েফার মানে সেটার উপরে কাজ করছি, ঠিক আছে, ওয়েফার, হ্যাঁ, যেটা এখানে ব্ল্যাক দিয়ে আমি ডিনোট করছিলাম, একটা ব্ল্যাক ফিল্ম, হ্যাঁ, তারপরে তার গ্রিনটা হচ্ছে মাস্ক। এই স্টেপ বাই স্টেপ বলো, তারপরে গ্রিনে চলে গেলে। আগে ওয়েফার নিলাম, তারপরে ওয়েফারের উপরে কি করব? যেখানে ওই মাস্কের যে ছাপটা থাকে সেটা পড়ে, আর রেডিয়েশন বা কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনের জন্য বাকি যে এক্সট্রা পার্ট গুলো থাকে সেগুলো ধুয়ে যায় আর কি। ধুয়ে যায় না, আমরা ধুই, ওই প্রসেসটাই বলছিলাম। যে প্রথমে ওয়েফারটা, ব্ল্যাক ওয়েফারটা আমরা নিয়েছি। আচ্ছা, আমি এঁকেই দিই এই পিডিএফটাতে, জাস্ট একটা রিভিশন অফ ফটোলিথোগ্রাফি। রিভিশন যে আমি বলবো। হ্যাঁ, বলো বলো বলো। হ্যাঁ, হচ্ছে ফার্স্টে একটা ওয়েফার নিই। এবারে ওই ওয়েফারটার উপরে হচ্ছে ওই প্রথমে ওই রেড কালারের ওটা বসাই, যেটা হচ্ছে ফটো রেজিস্ট বলা হয়। ওইটা হচ্ছে সব না জায়গায় না বসানো না হয় না না। না না না, 1 মিনিট। ফটো রেজিস্টটা আমরা বাইরে থেকে আনছি, আমাদের একটা ওয়েফারের উপর কিন্তু আমরা প্যাটার্ন ড্র করছি না। ওয়েফারের উপর একটা মেটালের লেয়ার বা একটা হয়তো, মানে আমরা কিসের উপর খোদাই করছি, এই মেটাল লেয়ারটার উপর খোদাই করছি প্রথমে একটা, তার উপরে মেটাল কোটিংটা আমাদের দিতে হবে, হ্যাঁ, যার হ্যাঁ, উপরে হ্যাঁ, আমরা ওটা দিতে খোদাইটা হবে। করছি। হ্যাঁ, ওয়েফারটা এরপরে। হচ্ছে আমাদের কাজের জিনিস নয়। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, ওয়েফারের পর এবারে বলবে যে মেটালের ওপরে ফটো রেজিস্টার দেবো, তার উপরে যখন আলোটা পড়বে ওই যেখানে রেজিস্ট আছে ওর তলায় কোনো রকম কোনো ছাপটাপ কিছু পড়বে না, আর যেই জায়গাটায় রেজিস্ট নেই ওই অংশটাই রেডিয়েশনের জন্য মানে হুম, বিভিন্ন রকমের ছাপগুলো বা প্যাটার্ন ওগুলো তৈরি হবে। আর তারপরে প্যাটার্নটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে ওইখানে যেখানে প্যাটার্নটা তৈরি হয়ে গেছে ওইখানটা একটা মাস্ক তৈরি, মানে মাস্কের জায়গাটা আসলে আমি ছিলাম না, আমি এত অব্দি শুনেছি আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যেটা বলছি, প্রথমে ওয়েফার আছে,
তার উপর হয়তো কোনো একটা ভাবে আমরা থিন ফিল্ম মানে একটা সরু লেয়ার অফ মেটাল নিলাম, ঠিক আছে। এবার तो मैं আমাদের पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूं। হ্যাঁ হ্যাঁ বাতা। बेसिकली हम लोग पहले वेफर लेते हैं। हाँ। वेफर एक सॉर्ट ऑफ सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर मतलब हम लोग जो पैटर्न बेसिकली बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली वेफर के ऊपर बनता है। तो वेफर को हम लोग पहले क्लीन करते हैं ताकि कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह ना पड़ जाए। देन वी टेक द मटेरियल ऑन विच वी वांट द पैटर्न एंड देन हम लोग एक फोटो रेजिस्ट लेयर एक लेते हैं because metal cannot react directly with light, so we have to take another layer and then upon it we keep the mask जिसके ऊपर पैटर्न बना होता है। so we put the mask on the photoresistive layer and then we expose it to light, then and as we expose it to light दो पैटर्न जो हम लोग मास्क पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं that we get on the photoresistive layer। क्यों? Photoresistive layer because it reacts with the light, and if we are taking the positive photoresistive layer then the ठीक है मैं समझ गई, opaque तुम part, समझ गए वो मैं समझ गई। हाँ ठीक तो है हाँ यू आर राइट। हाँ हाँ सो तो एंड देन बेसिकली हम लोग जो फोटोरेसिस्टिव लेयर का अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग केमिकल से बेसिकली उस पार्ट को डिसॉल्व करके मेटल पे वो आ जाता है पैटर्न। हाँ তো কি বলছে যে প্রথমে ওয়েফার তারপরে মেটাল, আলটিমেটলি আমাদের প্রোডাক্টটা হবে হচ্ছে এরকম একটা সাবস্ট্রেট, তারপরে মেটালের উপর হয়তো আমরা এরকম একটা মানে প্যাটার্ন চাই যে একটু গ্যাপ থাকবে, তারপরে একটা একটু লেয়ার অফ মেটাল থাকবে বা ফিল্ম থাকবে, তারপরে একটু গ্যাপ থাকবে। এটাই হয়তো আমাদের আইসি সার্কিটের প্যাটার্ন, ঠিক আছে। এটা কি করে পাবো? তো যেটাও বলছিল যে ওয়েফার তার উপরে মেটালটা নিলাম, তার উপরে ফটো রেজিস্ট বলে আমরা একটা মেটেরিয়াল তার উপরে বিছিয়ে দেবো, সেটা একটা থিন ফিল্ম যেটা আমি পিঙ্ক দিয়ে আগের দিন ড্র করছিলাম, ঠিক আছে। এই ফটো রেজিস্টের স্পেশালিটিটা কি, যে দেখো ফটো নামের মধ্যেই আছে ফটো রেজিস্ট, মানে ইট রিঅ্যাক্টস উইথ লাইট ওয়েভস, ওকে। আর কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে যে দুটো টাইপের হয়। একটা টাইপের ফটোরেজিস্ট কি করে, যে রিঅ্যাক্টিং উইথ লাইট ওয়েভস মানে when light rays fall on it it becomes more soluble, ওকে। আর আরেকটা টাইপের ফটোরেজিস্ট হয় যার উপরে লাইট রেস পড়লে ইট বিকামস মোর হার্ড বা মোর পলিমারাইজ করে যায়, বেসিক্যালি সলিউবল হতে পারে না, ওকে। আমরা পজিটিভ ফটোরেজিস্ট নেব নাকি কম সলিউবল वाला ফটোরেজিস্ট নেব সেটা ডিপেন্ডস অন আমরা কোন ইয়েতে কি রিঅ্যাকশন করছি বা কত কি প্যাটার্ন চাই সেটার উপরে, ওকে। এবার ফটোরেজিস্টের উপরেই যদি আমরা লাইট দিয়ে দিই, ঠিক আছে, ধরো লাইট দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে, পুরো ফটোরেজিস্টটাই হয়তো রিঅ্যাক্ট করবে উইথ লাইট, আর পুরো ফটোরেজিস্টের লেয়ারটাই মেবি উইল বি সলিউবল টু আরে মোর সলিউবল হয়ে যাবে, মানে কেমিক্যাল নেচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। বাট আমরা সেটা চাই না, আমরা কি চাই, তার উপর একটা প্যাটার্ন বানাতে চাই। তো তাই জন্য আমরা কি করি, ফটোরেজিস্টের উপরে একটা মাস্ক বলে একটা জিনিস নিই, যেটা আমি তো বেসিক্যালি লাইট প্রথমে দেবো না ফটোরেজিস্টের পরে, তারপরে আমি একটা মাস্ক দেব, ওকে। সেই মাস্কের আবার একটা স্পেশাল প্রপার্টি আছে, যে মাস্কের ওপরে আমার একটা প্যাটার্ন আছে which on some areas of the mask, যেটা ওইটাই আছে, কোথায় গেল, এই যে এইটা মাস্ক ধরো, ঠিক আছে, ওপর টপ ভিউ থেকে এটা মাস্ক। তো মাস্কের মধ্যে কিছু কিছু এরিয়াতে আমি এমন মানে আমার একটা কি বলে মানে মাস্কের মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে where some areas of the mask is opaque to light and some areas of the mask are transparent to light। যে এখানে যেটা ইয়েলো পার্ট গুলো যেটা আমি ড্র করেছি those are transparent to light। তার মানেটা কি, যে এই মাস্কের উপরে যখন লাইটটা পড়বে, যেই পোর্শনটায় is transparent to light will travel through the mask and reach the photoresist, and এই পোর্শনটায় সাপোজ which is opaque to light শুধু মাস্ক অবধি যাবে, তার নিচে অবধি যাবে না, মানে ফটোরেজিস্ট অবধি যাবে না।
So ultimately after light treatment আমি কি পাবো? ওয়েফার, আমার মেটাল। এখনো কিন্তু মেটালের সাথে কোনো কিছু কারোর কিছু রিয়াকশন হয়নি, মেটাল ইজ আগে যা ছিল তাই আছে, এখনো ঘুমাচ্ছে। উইথ দিস আই হ্যাভ চেঞ্জ দ্য সাম অফ দ্য কেমিক্যাল নেচার অফ দ্য ফটোরেজিস্ট, যেখানে এই পোর্শনটা, এইটুকু পার্ট অফ দ্য উইল বি সলিউবল টু লাইট, যেটা ধরো আমি ব্লু বানিয়ে দিচ্ছি, ব্লু পার্ট অফ দ্য ফটোরেজিস্ট বিকাম সলিউবল টু লাইট বিকজ লাইটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে। বাকি পার্টটা ডিডন্ট রিয়াক্ট উইথ লাইট বিকজ তার উপরে একটা ওপেক লেয়ার অফ মাস্ক ছিল। ওকে, হয়ে গেল, একটা ব্লু লেয়ার অফ ফটোরেজিস্ট পেলাম which was সাপোজ পজিটিভ ফটোরেজিস্ট নিলে মোর সলিউবল। তারপরে আমি কি করব? আই গিভ কেমিক্যাল অন ইট, কেমিক্যালস, এমন কেমিক্যালস যেটা দিয়ে আমি ব্লু পার্টটা সরিয়ে ফেলবো। আমি বলেছিলাম ফটোরেজিস্ট মোর সলিউবল হয়ে যাচ্ছে, ব্লু পার্টটা মানে কোন একটা রিয়াকশন হবে and I remove the blue part in the next step। তাহলে কি হবে? ওয়েফার, মেটাল, ফটোরেজিস্টের এইটুকু, ব্লু পার্টটা তো চলে গেছে, তো এখানে আমরা একটা গ্যাপ পাচ্ছি, তারপরে বাকি পার্ট অফ দ্য ফটোরেজিস্ট। ওকে, আমি স্টেপ গুলো এরকম ভাবে আঁকি, নেক্সট নেক্সট। তারপরে আমি কি করছি? again I am doing a chemical treatment, এটাকে এচিং বলে, where আবার একটা ওয়েফার তো থাকবে, যে কেমিক্যালটা কি কালারে নেব? ভায়োলেট, তারপরে কেমিক্যাল দিচ্ছি। ওকে, দ্যাট ভায়োলেট কেমিক্যাল রিচেস দ্য মেটাল, বিকজ এখন মেটালের উপরে আমার একটা খোদাই হয়ে গেছে, তার উপরে ফটোরেজিস্টটা নেই, শুধু এইটুকু পোর্শনে। সো আমি কি দেখবো যে আমার মেটালের এই জায়গাটায় একটা গ্যাপ চলে এসছে, আর ফটোরেজিস্ট তার সাথে ধুয়ে চলে গেছে। মানে আমি দুটো কাজ করছি, ফটোরেজিস্ট ধুয়ে ফেলছি, তার সাথে ওইটুকু পার্ট অফ দ্য মেটাল যেটা আই এম able to expose to my chemical সেটাও ধুয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে, which is a special kind of chemical treatment called etching। So ultimately আমার যে একটা এরকম একটা গোল ছিল, I have achieved that। এখানে একটা গ্যাপ, মানে আমার ডিজায়ার্ড প্যাটার্নটা আমি আমার সাবস্ট্রেটের উপর নিয়েছি, আই এম হ্যাপি। দিস ইজ ফটোলিথোগ্রাফি। এরপরে যেটা তোমাদের একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফি। আরেকটা টপিক আছে আয়ন বিম লিথোগ্রাফি। ওকে, so basically lithography মানে these are also processes to make patterns on a wafer, but instead of using light rays or electromagnetic rays I am using electron beams বা rays of electrons। এই যে এখানে লাইটের বদলে I am using rays of electron on my during the process, বা I am using ions, rays of ions, যেরকম ধরো আলফা রেজ আমি দিতে পারি, মানে beams of alpha particles, সেটা ইউজ করতে পারি। এবার ইউ ক্যান আস্ক যে why am I using electron beams or ion beams, and what is the purpose বা কি বেটার পাচ্ছি? स्मॉलर स्केल में वो पैटर्न बनाने में लाइट से प्रॉब्लम होता है, so we have to take the smaller elements like electron to make those patterns। Yes, basically we know de Broglie wavelength হচ্ছে equal to h by p, de Broglie wavelength of the system that we are taking of electrons হলে h by মানে mass of electrons and velocity of electrons। ion নিলে de Broglie wavelength of the ion will be h by mass of the ion into velocity of the ion beams। ওকে, এইবার আমি যদি ল্যামডাটাকে কম করতে চাই or de Broglie wavelengthটাকে কম করতে চাই, I should be increasing the mass মানে increasing the denominator। সেই জন্য ions নিচ্ছি, ions are in more mass, or other option is to take things that have huge velocities। electrons have huge velocities, so নয়তো মাসটা ইনক্রিজ করছি, ions নিচ্ছি তখন, বা আমি টেকিং electrons। ওকে, সেইভাবে I can see যে যেখানে লাইট মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস এর ওয়েভলেন্থ আর comparatively larger than this process taking electron beams or ion beams, here using electrons and ions I guess I get de Broglie wavelength of suppose angstrom level এ, যেরকম ধরো
আচ্ছা, এটা আমি লিখিয়ে দেবো যখন, তখন বলে দিচ্ছি। যে ইলেকট্রনস যখন আমি অনেক হাই এনার্জি ইলেকট্রন বিমস নিই, তার ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ অলমোস্ট পাই 1 অ্যাংস্ট্রম মতো। ওকে, অনেক কম, and we are happy. এইবার লাস্ট দিন one of you asked me a question যে আমি যদি এখানে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করছি, এইসব করছি, সো আমি লাইট নিচ্ছি কেন? তোমরা এটা বলেছিলে, একজন জিজ্ঞেস করেছিল, সে কি আজকে প্রেজেন্ট আছে, যে আমি মাস্কের ওপরে, মানে আমি এরকম একটা বানাতে পারতাম যে somebody asked যে I take a wafer, then কি নিয়েছিলাম, then I take the metal, then he said কি আমি মাস্কটা রাখছি, যেখানে মাস্কের মধ্যে অলরেডি আমার হয়তো খোদাই করা আছে বা কিছু একটা করা আছে, বা হি সেড যে মাস্কের মধ্যে এমন একটা মাস্ক নিচ্ছি যার কিছু কিছু পোর্শনস উইল বি soluble to the chemicals and যার কিছু কিছু পোর্শনস will not be soluble to the chemicals, বা সে এরকম একটা প্রসেস বলতে চাইছিল যেখানে আই ডোন্ট ইউজ দ্য ফটোরেজিস্টের মধ্যে আমার কিছু কিছু পার্ট is more soluble to some chemical and not soluble, suppose. Okay, এরকম একটা ধরো মাস্ক নিয়েছি যেখানে violet portion is suppose more soluble and the green part is not soluble. তারপরে যদি আমি কোনো কেমিক্যাল দিই, কেমিক্যাল, তাহলে কি হবে, নিচে ব্ল্যাক পাবো, অফকোর্স ওটা রয়ে যাবে, তারপরে এই মেটাল পোর্শনটা থাকবে, তারপরে কি আমি ভায়োলেট পোর্শনটা ধুয়ে ফেলে দিলাম মাস্কের, হয়ে গেল কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টে আমি একটা প্যাটার্ন পেয়ে গেলাম। এটার পরে আমি এই প্রসেসটা করব, and I will remove the green part and খোদাই করে দেবো, মানে এই খোদাইটা করে দেবো আমার ইয়ের ওপরে। সো হি আস্কড যে why লাইট ইউজ কেন করছিলাম, বা আমাদের এই ক্লাসের ক্ষেত্রে মানে why would we need the মানে purpose to use electron beams বা ion beams, এত খেটে খেটে কেন এসব করব যদি কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে করা যায়। সো ইজ হি প্রেজেন্ট টুডে, যে এই কোয়েশ্চেনটা লাস্ট দিন করেছিল? হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, এবার লাস্ট দিন আমি বলেছিলাম যে তোমাদের পুরো প্রসেসটা বলা হচ্ছে, বাট আমি ফেরার সময় ভাবলাম যে আরেকটু বেটার রিজন হবে, তখন আমার মনে পড়েনি বলতে, যে দেখো আমি যদি এরকম একটা জিনিস নিতাম যে মানে টু মেক আ কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট, তাহলে দেখো আমি যখন এই পিঙ্ক কেমিক্যাল গুলো এখানে দেব, ঠিক আছে, এইবার আমার মাস্কের লেন্থ হয়তো 1 মাইক্রোমিটার, ঠিক আছে, 1 মাইক্রোমিটার, মানে দ্য থিকনেস অফ দ্য থিন ফিল্ম অফ মাস্ক। ওকে, এবার তারপরে যখন কেমিক্যাল দিচ্ছি, কেমিক্যালটা ভেদ করে শুড গো টু দ্য ভায়োলেট লেয়ার, মানে কি বলে, লোয়ার মোস্ট লেয়ার অফ দ্য ভায়োলেট পার্ট, মানে এই অবধি পৌঁছাতে হবে তাকে, মানে প্রথমে এই মলিকিউল গুলোর সাথে রিয়াক্ট করবে, তারপরে তার নিচের লেয়ার, তারপরে নিচের লেয়ার করে করে will reach the lower most portion. It will not react with the red metal because not react, মানে আমি যে কেমিক্যালটা নিচ্ছি not reactive to metal. ওকে, সাপোজ মেবি রিঅ্যাক্টিভ, মানে হয়তো আমি ডিরেক্ট মেটালটাকে মানে ইয়ে করছি, বাট দ্যাটস নট মাই কনসার্ন নাও। এইবার তাহলে দেখো আমি যেখানে এই ইমপ্রিন্ট বা এই প্যাটার্নটা যেটা তৈরি করছি, সেই ফিল্মের মানে দ্য থিকনেস অফ দ্য ফিল্ম আমি কতটা তৈরি করতে পারলাম, বা ডেপথ অফ মাই প্যাটার্ন কতটা ডিপ আমি খোদাই করতে পারলাম অন মাই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, সেটা কি 1 মাইক্রোমিটার, তাই তো? ওকে, আরেকটু ধরো আমি মাস্কটাকে সরু বানাচ্ছি। ওকে, মাস্কটা 1 মাইক্রোমিটারের বদলে সাপোজ আই এম টেকিং আ মোর সরু মাস্ক। ওকে, কোন দিকে যাচ্ছি মেবি ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আগে 1 মাইক্রোমিটার নিয়েছিলাম, এখন সাপোজ ইট ইজ কত, ধরো 0.5 micrometer. Okay, then I apply the chemical and remove the violet part. It is done. Okay, এরকম ভাবে আমি কি পাচ্ছি, আমি হরিজন্টালি আমি কি প্যাটার্ন পাচ্ছি সেটা I can control using your mask method, যে মাস্কের উপরে আমার সলিউবল আর ইনসলিউবল প্যাটার্ন বানানো আছে। বাট আরো যদি আমি সরু বানাতে চাই, ধরো
ধরো আমি 10 ন্যানোমিটারের 10 ন্যানোমিটার একটা ফিল্ম বানাতে চাই, অন উইচ আমার ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের প্যাটার্নটা থাকবে। ওকে, এবার তখন আমার একটা প্রবলেম হয়ে যায়, তখন এই কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট গুলো করা বা তখন এরকম এত সরু সরু খোদাই করা ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ওকে, সেই জন্যই অ্যাজ উই গো ডাউন দ্য সাইজ ইউনিটস, ন্যানোমিটার স্কেলে বা ইয়ে স্কেলে, সে তখন উই নিড টু ইউজ ফটো, আই মিন রেজ, লাইট রেজ অর ইলেকট্রন বিমস অর আয়ন বিমস। ওকে, বুঝতে পেরেছো? এত যখন আমি সরু বানাচ্ছি, এই বুঝতে পেরেছো তাহলে? যখন আমি সরু বানাচ্ছি তো কেন আমার মানে কেমিক্যাল ইউজ বা ইয়েগুলো কমে যাবে। মানে এর উপরে ধরো আমি ওই পিঙ্ক মলিকিউল গুলো দিচ্ছি, যেটা আমি ওপরে এই পিঙ্ক মলিকিউল গুলো দিচ্ছিলাম। ওকে, এর উপরে ধরো আমি ডিজায়ার্ড আমি মলিকিউল গুলো দিচ্ছি, বাট ওখানে কিন্তু ডট ডট হবে না মলিকিউল গুলো দেখতে। দেখো 10 ন্যানোমিটার, সো স্মল, ওইখানে মাই পিঙ্ক মলিকিউলস টু দ্য সাবস্ট্রেট, মাই পিঙ্ক মলিকিউলস উইল লুক লাইক এত বড় বড় বলস। ওকে, এত বড় বড় বলস, এত বড় বড় মলিকিউলস, তার কাছে ইট উইল বি লাইক, মানে আমি হয়তো এইটুকু একটা ইয়ে চাই, বাট মলিকিউলস ইটসেলফ আর সো বিগ, it can't react with the metal, মানে নিচে মেটাল অব্দি যেতেই হয়তো পারবে না, বিকজ ইট ইজ সো হিউজ। অ্যান্ড মেবি আমি ওই মানে লেন্থটাই হয়তো জোগাড় করতে পারবো না, যে আমি শুধু ভায়োলেট পোর্শনে যে আমি একটা মলিকিউল দেবো সেরকম হতে পারবে না, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, বিকজ আমি হয়তো যে মলিকিউলটা ইউজ করছি তার ডায়ামিটারই হয়তো মেবি মেবি 50 ন্যানোমিটার বা ওরকম কিছু। ওকে, and suppose I want a gap of suppose এখানে পুরো যদি 10 ন্যানোমিটার হয়তো 2 ন্যানোমিটার, সো ইউ সি যে ওই সাইজে যদি চাই আমার মলিকিউলই এত বড়, সো ওই মলিকিউল গুলো আমি হাউ ক্যান আই ডু ইট? সেই জন্য হোয়াট ক্যান আই ডু, আই ক্যান টেক থিংস দ্যাট আর অফ 2 ন্যানোমিটার অর থিংস লাইক দ্যাট। সেরকম আমার কাছে কি কি আছে, এক্স রেজ আছে, এক্স রেজ এর ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ আর অলমোস্ট ইন দ্য ন্যানোমিটার রেঞ্জ। অর যদি আরেকটু বড় চাই, আই ক্যান টেক ইউভি লাইট, বা যেটা উপরে বললাম অ্যাংস্ট্রম লেন্থে যদি চাই এক্স রেজ নেব, বা সরি অ্যাংস্ট্রম লেন্থে যদি চাই ইলেকট্রন বিমস নেব, আর নয়তো আয়ন্স। ওকে, ডিপেন্ডিং অন মাই রিকোয়ারমেন্ট, যে আমি 2 ন্যানোমিটারের থিকনেস চাই বা প্যাটার্ন চাই, নাকি 1 ন্যানোমিটার, নাকি তারও কম, নাকি তারও বেশি, নাকি অ্যাংস্ট্রমে চাই, সেই হিসেবে আই ক্যান মানে ইঞ্জিনিয়ার দ্য কাইন্ড অফ রেজ আই ইউজ অন মাই মেটেরিয়াল। ওকে, সেই জন্যই আমরা এত কিছু ফটোলিথোগ্রাফি আমাদের ন্যানোতে পড়ছি, বিকজ আমাদের ছোট ছোট প্যাটার্ন চাই ইন দ্য ন্যানোমিটার রেঞ্জ। এবার আগের যে জিজ্ঞেস করেছিলে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, মানে ওই বিম গুলো গিয়ে ডিরেক্ট মেটালের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, বা হয়তো ফটো, এখানে তুমি যেটা বলছিলে মাস্কের সাথে হয়তো রিয়াক্ট করবে। হ্যাঁ, এখানে আমি মানে অ্যাটমস দিয়েছি, কেমিক্যাল অ্যাটমস। হ্যাঁ, আমার তো ইয়ে ফটোরেজিস্টের সাথেই তো রিয়াক্ট করবে আমাদের লাইট গুলো, সরি মাস্ককে ভেদ করে ফটোরেজিস্টের সাথে কেমিক্যাল রিয়াকশন করবে। হ্যাঁ, and some parts of the mask are, as I said, transparent and opaque. মানে মানে টপ ভিউ দিয়ে যদি বলি, টপ ভিউ দিয়ে মানে এইটা ধরো ইজ আ ফিল্ম অফ লেন্থ 1 সেন্টিমিটার। ওকে, এবার 1 সেন্টিমিটারের লেয়ার বানানো কিন্তু সোজা, ম্যাক্রোমিটার রেঞ্জে মানে বাল্ক রেঞ্জে ইজি। বাট ইফ ইট ইজ আ থিন ফিল্ম, ওকে, ইফ ইট ইজ আ থিন ফিল্ম, যদি এরকম আঁকি থিন ফিল্ম, এটা হয়তো ইয়ে 1 সেন্টিমিটার, বাট সাপোজ দ্য ব্রেথ ইজ সাপোজ অনলি 2 ন্যানোমিটার। ওকে, তখন এত মলিকিউল নেওয়া, এত কেমিক্যাল রিয়াকশন করানো, এত ইয়ে মানে সেটা খুবই কঠিন হয়ে যায় তখন, তাই জন্য উই নিড থিংস অফ এত ছোট স্কেল। ওকে, আরেকটাও জিনিস হচ্ছে যে যদি আমি মানে কম ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থে নিই, তাহলে ধরো this is the de Broglie wavelength of suppose other light waves, আর এখানে আমি যখন ছোট চাই, একটু এত ছোট 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 ছোট, ওকে,
তো সেইটার জন্য যেটা বলছিলাম যে আমি যদি সাইড ভিউ দিয়ে অনলি 2 ন্যানোমিটার চাই, ধরো দিস ইজ 2 ন্যানোমিটার, ওকে, এতটা 2 ন্যানোমিটার। তো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই মেটেরিয়ালটা, যেখানে হয়তো আমি এই মেটালটা আছে বা যে কোনো একটা মেটেরিয়াল আছে, এই মলিকিউলস গুলো when react মানে when feel the presence of the light rays, তখন কি দেখবে যে A B C D, ওকে। এবার দেখো মানে the energy that the light rays transfer to these molecules is less, but second option এ violet এ যখন নিয়েছি A B C D, দেখো তার মধ্যে 3-4টে ওয়েভলেন্থ আছে, ওকে। if I want, I can take a 2 nanometer thing, 2 nanometer thing এর layer এর জায়গায় I can take a 1 nanometer suppose layer, ওকে, এরকম এরকম। এবার যখন 1 ন্যানোমিটার নিয়েছে, দেখো পয়েন্ট এ এন্ড পয়েন্ট বি, এই দুটোর মধ্যে কোনো লাইট রে যখন যাচ্ছে, ইটস লাইক আ কমন থিং, মানে এর আমি কি বলছি, মানে একটা লিনিয়ার ব্যাপার চলছে, ওকে। বাট যখন ভায়োলেটের দিকে যাচ্ছি, এ বি এর মধ্যে দেখো ইউ সি মানে একটা ক্রেস্ট আছে, একটা ড্রাউট আছে, মানে কি বলে ক্রেস্ট আর ওইটাকে কি বলে, এটাকে তো ক্রেস্ট বলে, এটাকে নিচেরটাকে কি বলে, কার মনে আছে? ড্রাউট, ট্রফ না এরকম একটা কিছু বলে। হ্যাঁ, মানে হাই অ্যাম্পলিটিউড লো অ্যাম্পলিটিউড দুটোই পাচ্ছে এ বি তে। আর ব্ল্যাক জায়গাটায় দেখো শুধু হাই অ্যাম্পলিটিউডই পাচ্ছে, লো অ্যাম্পলিটিউড কিন্তু পাচ্ছে না। সো ইউ সি উইথ স্মলার লাইট ওয়েভলেন্থ আই গেট বোথ, অনেকগুলো হাই অ্যাম্পলিটিউড লো অ্যাম্পলিটিউড, অনেকগুলো হাই অ্যাম্পলিটিউড লো অ্যাম্পলিটিউড in the material that I am using, in the nanomaterial I am using. So that kind of light rays is more reactive, okay, to my layer or to my thin film than এই বাদিকের এই বড় সাপের মতো যেটা এটা এঁকেছি, যেখানে হাই অ্যাম্পলিটিউড লো অ্যাম্পলিটিউড পাওয়াই অলমোস্ট যাচ্ছে না, ওকে। এটা ছোট লাইক গল্পের মতো ভেবে নাও এই জিনিসটা, বাই স্মল অ্যাম্পলিটিউড ইজ মোর ফেভারেবল টু আস, ওকে। অনেক গল্প বললাম, এবারে কিছুটা লিখেও নিতে হবে। এবার লেখো যে ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফি। अच्छा दीदी, ये लास्ट डे एक टर्म आप बताए थे, मेंशन किए थे, बट उसका एक्सप्लेन आप बोले थे नेक्स्ट डे करो। बेकिंग, बेकिंग, हाँ, सॉफ्ट बेकिंग। वो तो मैं देखना भूल गई। किसी ने एक्चुअली बता दिया था कि मे बी क्लीनिंग बा कुछ, वो यूनंदी बुक में है, मैं भूल गई थी देखना। एक्चुअली आज तो वो लिथोग्राफी वाला पार्ट नहीं था, मैंने ऐसे ही लाइक, अच्छा हम गूगल ही कर लेते हैं। सॉफ्ट बेकिंग स्टेप इन, ऐसे ही, अच्छा, हाँ। The first photoresist bake is called soft bake. It's done just after the spin coating of the photoresist. Spin coating মানে কি করছে, যে নিচে তো আমার ওই মেটালটা আছে, তার উপরে একটা কোটিং দিয়ে দিচ্ছে অফ দ্য ফটোরেজিস্ট। আর কিভাবে কোট করছে, মানে হঠাৎ করে একটা লেয়ারে এটাকে পেন্টিং ব্রাশ দিয়ে কোট করা যাবে না, একটা ওটারও একটা বড় প্রসেস আছে, স্পিন কোটিং টেকনিক বলে ওটাকে। সেই স্পিন কোটিং টেকনিক দিয়ে আই এম কোটিং দ্য ফটোরেজিস্ট অন দ্য metal, okay. Its aim is to evaporate the solvent to make the photoresist more solid. আচ্ছা, মানে বেক করছে to make the photoresist more solid. The evaporation will change a little bit of the thickness of the layer and prepare the photoresist to be exposed to the light. एक्चुअली बेसिकली समझ सकते हो कि बेकिंग का एम हो रहा है कि ऐसा ही कुछ था, मतलब बुक में भी ऐसा ही कुछ था, मतलब इतना बोरिंग लगा था कि मुझे याद ही नहीं था ये रीजन। तो aim is to evaporate the solvent. Second aim is the evaporation will change the thickness of the photoresist and prepare the photoresist to be exposed to light.
तो फोटोरेसिस्ट को मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर जूम करने के लिए, ठीक है। आप लोग चाहो तो लास्ट पेज में लिख सकते हो, अभी लिखोगे कि या घर जाके लिखोगे? अभी नहीं, छोड़ो, तुम गूगल करके लिख लेना उस लेयर उस स्टेप का मीनिंग। ओके, सो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, व्हाट इज इट? अ फैब्रिकेशन मेथड वेयर, फैब्रिकेशन मतलब क्या फैब्रिकेशन? नैनो फैब्रिकेशन, ठीक है। फैब्रिकेशन, यहाँ हम तो लाइक सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स ही पढ़ रहे हैं। ओ ये आई फॉरगॉट टू टेल दिस, ये जो पूरा फोटोलिथोग्राफी ये टॉप डाउन प्रोसेस होगा या बॉटम अप प्रोसेस होगा? टॉप डाउन। हाँ, और कोई और एक्सप्लेन करो कि क्यों टॉप डाउन होगा? টপ ডাউনই হবে। কেন? রিজন দিতে হবে না? পরীক্ষায় আসলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাঁ, গিভ আ কারণ রিজন। এখানে হচ্ছে ওয়েফারটা অনেকটা বড়, আর যখন তার উপরে মানে তার উপর যখন মেটালের কোটিংটা হচ্ছে হয়ে তারপরে সেখানে মাস্ক দিয়ে একটা ছোট জায়গাকে স্পেসিফাই করে দেওয়া হচ্ছে, সেইখান থেকে ন্যানো মেটেরিয়ালটা তৈরি হচ্ছে, বাকি জায়গায় আর কিছু তৈরি হচ্ছে না। তো ওটা তো বড় থেকেই মানে ছোটটা হচ্ছে না, তো ওটা টপ ডাউন হবে কি। আচ্ছা, তোমরা লিখবে আজকে আগে মেটালটা অনেকটা ছিল, মেটালের থেকে আই এম রিমুভিং সাম অ্যাটমস, আই হ্যাঁ, এম রিমুভিং, এটা লিখতেই হবে যে আই এম রিমুভিং সাম অ্যাটমস অর মলিকিউলস ফ্রম দ্য মেটাল সারফেস, সেই জন্য টপ ডাউন। ঠিক আছে, এবার ইলেকট্রন বিমটা আবার লিখতে শুরু কর। ফ্যাব্রিকেশন মেথড that uses a tight beam of electrons from nanoscale features on a substrate. देखो, used to achieve patterns of size less than 0.1 micrometer. Okay, for example, electrons of energy 10 keV have de Broglie wavelength wave LENGTH of 1 angstrom, that is less than the lattice constants of any crystal. Okay, and next write about ion beam lithography. দিদি একটু ওপরটা দেখেন। আচ্ছা, যদি তোমাদের পরীক্ষায় বলে যে write a note on electron beam lithography process, এই ইন্ট্রোডাকশনটা তো দেবে যেটা এখন লেখালাম, যে what is definitionটা দেবে, তারপরে you have to write the whole process which is similar to photolithography. Okay, মানে you have to write the definition, তারপরের প্রসেসটা যে wafer cleaning, coat with material, coat with photoresist, baking, place the mask, expose to radiation, এই জন্য সেদিন লিখেছিলাম। Okay, radiation can be of electron beams or ion beams or electromagnetic waves. Okay, এই প্রসেসটা তারপরে সেম ব্যাপারটা লিখবে, জাস্ট ডেফিনেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেম উইথ আয়ন বিম, যে লিখবে হোয়াট ইজ আয়ন বিম, তারপরে পুরো প্রসেসটা ইজ সিমিলার টু দিস, মানে তিনটের জন্য সেম, নো স্পেশাল ডিফারেন্স। কমন আয়ন বিম লিথোগ্রাফি, দিদি এক লাইন একটু ওপরটা তোলো। ion beam lithography commonly uses ions
like helium plus, gallium plus, etc. with energy range 100 to 300 keV with ion beam lithography, very small size structures, almost of the range of 5 to 10 nanometer. Okay, having desirable depth, having desirable depth can be written on substrates. Okay, খুশি? লিথোগ্রাফি হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওটা কি লিখেছো উইথ ওয়ান কি? আয়ন বিম লিথোগ্রাফি। হ্যাঁ মানে আচ্ছা ওটা With ion beam lithography, with this process, very small size structures, almost of the range of 5 to 10 nanometer, having desirable depth, can be written on substrates. Okay. ওকে, তো ফটোলিথোগ্রাফি এই তিনটে নিয়ে কারো কোনো ডাউট? ভাবো আছে কি? তাহলে নেক্সট হচ্ছে যে ভেরি সিম্পল টপিক, যেটা আগে অনেকবার বলাও হয়েছিল, ওই পিভিডি মানে ভেপার ডিপোজিশন, ওইটা নিয়ে ভেপার বানাবো। ভেপার বানিয়ে আমার একটা সাবস্ট্রেট থাকবে, সেই সাবস্ট্রেটের উপর আমি আমার কেমিক্যালস গুলো এসে বসবে, কন্ডেন্স করে বসবে, আর তারপরে কিছু কিছু ডিফারেন্সেস আছে সেই ছোট ছোট প্রসেস গুলোর জন্য ডিফারেন্ট নাম। ওকে, তো আজকে যেটা পড়বো সেটার নাম হচ্ছে কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন। আগের দিন ছিল ফিজিক্যাল। ওকে, ফিজিক্যাল বিকজ সেখানে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে না, জাস্ট আমরা মলিকিউল গুলো পাঠাচ্ছিলাম, পাঠিয়ে তাকে আমার সাবস্ট্রেটে বসতে বলছি, বসার পরে সে জাস্ট ওরকমই, তার আগে কিছু করবে না, পেছনে কিছু যাতে সে না করে any chemical reactions. But today we want our vapor molecules or molecules to react to the substrate material. Okay, and after reacting they will form, suppose, a new compound. That new compound is our target. Okay, having a layer of that compound is our target. সেই কম্পাউন্ডের থিন ফিল্মটা ফর্ম করব, আর বাকি প্রোডাক্ট গুলো যেগুলো আছে সেইগুলোকে আমরা গ্যাসিয়াস ফর্মে যখন আসবে, মানে হিট দেবো গ্যাসিয়াস ফর্মে, তারা আবার আসবে, আর তাকে স্ক্রু মারিয়ে সরিয়ে দেবো আমার কেমিক্যাল চেম্বার থেকে। ওকে, একটা ছোট কেমিক্যাল রিয়াকশন হবে, সেই জন্যই নাম হচ্ছে কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন। আরেকটা জিনিস পড়বো আজকে হচ্ছে যে মলিকিউলার বিম এপিট্যাক্সি। ওকে, তো সেই জন্য এপিট্যাক্সি মানে কি, মলিকিউলার বিম কেন, মলিকিউলসে কি বিম পাঠাচ্ছি, এইসব। So first, let's talk about epitaxy. What do I mean by epitaxy? The epitaxy-টার একটা etymological meaning হয় etymology. The term epitaxy comes from the Greek word meaning above. এখানে বলছি, ওকে, এই লাইনটা কি করে বলি, এটা আমি টপ লাইনটা। The term epitaxy comes from the Greek
word meaning above, and taxes means an ordered manner. কার অভাবে বানাচ্ছি? অফকোর্স আমার সাবস্ট্রেটের ওপরে। ওকে, সাবস্ট্রেটের ওপরে ভালো অর্ডার্ড ম্যানার নেই। এবার অর্ডার্ড ম্যানার বলছে মানে কি? আমরা মাথায় কি ভাববো যে মেবি একটা ক্রিস্টাল ফর্ম করছে, মানে আমরা জানি ক্রিস্টালস আর অর্ডার্ড থিংস। সো সাবস্ট্রেটের উপরে একটা ক্রিস্টাল লেয়ার তৈরি করব, সেই মেথডটাকে এপিট্যাক্সি বলে। ওকে, তো সেটা আমাদের লিখে ফেলতে হবে। আচ্ছা, ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন যে প্রসেসটা আমরা করেছিলাম সেটাকে কি এপিট্যাক্সি বলা যেতে পারে? যে আমার সাবস্ট্রেটের উপর অর্ডার্ড কেমিক্যাল কিছু আমি ফেলছি। হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমার সাবস্ট্রেট, তারপরে খুব অর্ডার কি দিয়ে বা খুব স্লোলি কি আমরা ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন করেছিলাম? না, physical vapor deposition was more like যে আমি পাঠাচ্ছি আমার molecules to the substrate। এই physical vapor deposition মনে আছে তো তোদের? হ্যাঁ, মনে আছে। হ্যাঁ, ভেপার ডিপোজিট পাঠাচ্ছি, এবার ভেপারটা কনডেন্স করছে, নিউক্লিয়েট করছে, কনডেন্স করছে। এবার কত ডেন্সিটিতে কনডেন্স করলো বা সে আদার ক্রিস্টাল ফর্ম করলো কিনা সেসব আমরা অতটাও দেখছি না। ওকে, যদি আমাদের কিছু অ্যাডভান্সড বা ইয়ে লাগে তখন we use this epitaxy process। তো epitaxy মানে লিখে রাখো আগে, epitaxy technique of growing single crystal layers, polycrystalline নয়, single crystal। খুব আমি পিওর ক্রিস্টাল চাইছি, বুঝেছো? সেই জন্য single crystal layers above the substrate wafer। Okay, during epitaxial growth। ও, আর এই গ্রোথ প্রসেসটাও ইজ নট সাডেন। ওকে, প্রথমে হয় হচ্ছে যে একটা লেয়ার হয়তো ফর্ম হলো ক্রিস্টালের, ধীরে ধীরে একটু একটু পরে হয়তো তার উপর একটা লেয়ার ফর্ম হলো। অর্ডার চাইছি, পলিক্রিস্টালাইন চাইছি না, সিঙ্গেল ক্রিস্টাল লেয়ার চাইছি। সেই জন্য we have to be very slow, very gentle with this process, so it takes time। তারপর হয়তো আরেকটা লেয়ার, so it's like লেয়ার বাই লেয়ার গ্রোথ হচ্ছে। ওকে, নট আওয়ার ইউজুয়াল আগে যেটা ভেবেছিলাম নিউক্লিয়েশন গ্রোথ, নট লাইক দ্যাট। আন্ডারস্টুড? থাকুক ছবিটা। কত দিয়ে লিখলাম? ডিউরিং এপিট্যাক্সিয়াল growth, several methods of delivering the necessary atoms to the growing layer can be used। ওকে, মানেটা কি? যে আমি আমার গ্রোথের সময় আমি আমার অ্যাটম গুলো কোন প্রসেসে আমার সাবস্ট্রেটে পাঠাচ্ছি, ওকে, সেটাও ডিপেন্ড করে। ওকে, সেটাও ডিফার করে। সেই জন্য there are many কি বলে kinds of epitaxial growth techniques। so epitaxy একটা টেকনিক হচ্ছে আমরা যেটা পড়বো, যেটার ব্যাপারে সিভিডি, কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন। আর একটা মেথড পড়বো মলিকিউলার বিম পাঠিয়ে আমরা ওই লেয়ারে পাঠাচ্ছি, বিম এপিট্যাক্সি। ওকে, so first let's start with the CVD process। দিদি, হ্যাঁ, তাহলে এপিট্যাক্সিটার মানে কি দাঁড়ালো? এপিট্যাক্সির মানে হচ্ছে আমি কোনো একটা প্রসেসে
লেয়ার বাই লেয়ার আমার একটা সাবস্ট্রেটের উপরে একটা লেয়ার বাই লেয়ার একটা ফিল্ম তৈরি করছি, লেয়ার বাই লেয়ার, সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ওয়ালা লেয়ার, খুবই অর্ডার্ড, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ওরকম একটা। ওকে, আচ্ছা। এবার এপিট্যাক্সির একটা মানে বলে কাইন্ড অফ এপিট্যাক্সি, আচ্ছা এটা না, এটা ভুল, ইটস নট লাইক এপিট্যাক্সি ইজ অফ টু টাইপস। ওকে, আমাদের সিলেবাসে এপিট্যাক্সি দুটো প্রসেস, কি করে লিখি, two methods of epitaxy can be CVD বা MBE. ওকে, আরো অনেক প্রসেস কিন্তু হতে পারে টু ফর্ম ফিল্ম থিন বাই লেয়ার বাই লেয়ার। ওকে, সেগুলো আমরা আমাদের সিলেবাসে নেই। কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন প্রসেস, খুবই সোজা হিয়ার। আচ্ছা সোজা তো কি, আগে ছবি দেখাবো। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ভুল পিডিএফ আজকে পাঠিয়েছি। ওকে, সামহাও আজকে আমরা গুগল করে ক্লাসটা করলাম। কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন ইমেজেস, ওকে, এটা যদি দেখো নিচের যে হোয়াইট লেয়ারটা, সেটা হচ্ছে মানে দিস থিং ইজ দ্য সাবস্ট্রেট। ওকে, তার উপরে আমি কি দিচ্ছি, বাদিক থেকে দেখো প্রিকারসার্স আমি পাঠাচ্ছি। ওকে, বাদিক থেকে আমি কিছু কিছু মলিকিউলস পাঠাচ্ছি, যেইগুলো will of course sit on my surface বা sit on my substrate। আর এই রিয়াকশনটা টু ফ্যাসিলিটেট দ্য রিয়াকশন I give a lot of energy, মানে আমি টেম্পারেচার খুব হাই রাখছি এই প্রসেসে, অলমোস্ট সাপোজ 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সো আমি যে বাদে থেকে প্রিকরসর্স গুলো ঢুকাচ্ছি ইন মাই চেম্বার, সেইগুলো will react with each other and also react with মানে সাবস্ট্রেটের সাথে বা ইয়ের সাথে এমন রিয়াক্ট করবে। ঠিক আছে, রিয়াক্ট করার পরে হয়তো একটা কম্পাউন্ড তৈরি করবে, হয়তো মেবি ফর্মস সিলিকন সাপোজ। ঠিক আছে, তো সিলিকন ব্যাপারটা আমার সাবস্ট্রেটে পড়ে থাকবে, সিলিকন মানে will not evaporate। কেন, কারণ আমি আবার টেম্পারেচারটা অতটাও রাখছি না যে সিলিকনকে ইভ্যাপোরেট করে দেবো। ওকে, কাকে ইভ্যাপোরেট করে পাঠিয়ে দেবো, মাই বাই প্রোডাক্টস অফ দ্য রিয়াকশন। বাই প্রোডাক্টস অফ দ্য রিয়াকশন দেখো ওপরে উঠে গিয়ে তারপরে ডান দিক দিয়ে দেখো গ্যাস আউট বলে একটা আছে, গ্যাস আউটে আমি আমার ফালতু বাই প্রোডাক্ট গুলো বের করে দেবো। ওকে, ইট ইস জাস্ট দিস সিম্পল। এন্ড উইথ টাইম আমি কি করছি, আমি বাদিক থেকে প্রিকরসর্স ঢুকাচ্ছি, আবার ধীরে ধীরে মানে কন্টিনিউয়াসলি আমি আবার বাই প্রোডাক্ট গুলো বের করতে থাকছি। ওকে, যাতে কোনো কন্টামিনেশন না হয় বা যাতে কোনো নিউক্লিয়েশন যাতে এক্সট্রা না হতে থাকে। ওকে, তো আমরা লিখে ফেলি ব্যাপারটা। হিয়ার reactants produce here reactants react with the substrate. Substrate and the products remain on the substrate. Products
লিখো না, এটা সিঙ্গুলার করে দাও। প্রোডাক্ট রিমেইনস অন দ্য সাবস্ট্রেট এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখবো। With time, layer by layer, products remain on the substrate to form a thin film. ইয়ে কি বলে, ফিজিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন, কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন আর এই মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি সবকিছু কিন্তু থিন ফিল্ম বানানোর, ঠিক আছে, মানে 2D ন্যানোমেটেরিয়াল টাইপের বানানোর জন্য। বুঝতেই পারছো। ইফ উই ওয়ান্ট উই ক্যান মেক কোয়ান্টাম ডটস বাই ইয়ে, বাট তার জন্য কতটা নিউক্লিয়েশন করাবো বা কতটা ইয়ে করাবো সেটা we have to vary. So there now we will write characteristics of CVD মানে chemical vapor deposition. লেখো যে byproducts created on the substrate after the chemical reaction, that chemical reaction are transported back to the gaseous phase. আমি ফালতু বাই প্রোডাক্ট গুলোকে আবার গ্যাস বানিয়ে দিচ্ছি and are removed from the chamber, from the chamber ই লিখে দাও, মানে চেম্বার মানে যেই অ্যাপারেটাসে আমি আমার রিঅ্যাকশন গুলো করাচ্ছি। Temperature and pressure is controlled. Temperature remains around 850 to 100 degree centigrade based on the different react, মানে কোন সিচুয়েশনে কোনটা সেটা ডিপেন্ড করে। প্রেসার কত রাখবো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, মানে আমাদের ডিজায়ার্ড প্রেসার কি হওয়া উচিত কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশনে অন ইনসাইড দ্য চেম্বার? মানে শুরু করার আগে আমরা অলমোস্ট চাইবো যে একটু ভ্যাকিউম টাইপের লো প্রেসার, হয়তো ইনার্ট গ্যাস ঢুকিয়ে রাখবো যাতে কোনো এক্সট্রা রিয়াকশনস না হয় উইথ দ্য প্রি এক্সিস্টিং গ্যাসেস ইন দ্য চেম্বার, কারেক্ট? লো প্রেসার। সো প্রেসারটা আবার কন্ট্রোলও করতে হবে, মানে আমার তো আবার নতুন রিয়াক্টেন্ট নতুন বাইপ্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, যেটা আমি হয়তো তাড়াতাড়ি বেরও করে দিতে হবে যাতে আমার প্রেসারটা লাইক মানে একটা যতটা থাকা উচিত ততটা থাকে ইন দ্য চেম্বার, সেজন্য বলছে কন্ট্রোল। এবারে তোমরা লেখো স্টেপস অফ CVD প্রসেস। স্টেপটাও লিখে নি। Apparatus consists of gas supply system, যেটা বাদিক থেকে প্রিকরসার্স দিচ্ছিলাম, গ্যাস সাপ্লাই সিস্টেম, reactor chamber, substrate holder, and a gas outlet. Okay. Reaction done preferably
in low pressure. তো ফার্স্ট স্টেপে হচ্ছে যে the material, আমি না খুব শর্টে লিখছি, ঠিক আছে? তোমরা একটু পরীক্ষা ভালোভাবে লিখবে, যে এরকম কমা কমা দিয়ে রিয়াকশন apparatus consists of gas supply system react, আর ডায়াগ্রামও দেবে। আমি ডায়াগ্রাম দিচ্ছি না আজকে, বাট ডায়াগ্রামও দিয়ে দেবে। কিন্তু আমি যখন পরীক্ষা নেব, আমি বলেছিলাম তো নেক্সট উইকে, তাই তো 9th হয়তো ডেট পড়বে, আমি গ্রুপেও বলে দেবো। যেই কোয়েশ্চেনই থাকবে, প্রতি কোয়েশ্চেনে যদি ডায়াগ্রাম থাকার কথা, সেখানে কিন্তু অবশ্যই ডায়াগ্রাম দেবে। যদি নাও লিখতে পারো, যদি মনেও না থাকে কি ছিল, কি লিখতে হতো, ডায়াগ্রাম দেখে কিন্তু অনেক কিছুই একটা ভালো ইমপ্রেশন পড়ে বেসিক্যালি, যদি কমও লেখো। আর ডায়াগ্রাম এমন নয় যে খুব ভালো ডায়াগ্রাম, জাস্ট সিম্পল একটা, যদি এটাই ধরো তোমাকে আঁকতে হয়, তুমি একটা বক্স আঁকবে, একটা দুটো এরকম হয়তো দুটো প্রিকারসার্স দিচ্ছ, একটা এরকম একটা ইনলেট দেবে, নিচে একটা সাবস্ট্রেট আঁকবে, ডান দিকে একটা গ্যাস আউট দেবে, ব্যাস এইটুকুই। অত সাজানো গোছানোর দরকার নেই। আর নিচে একটা হয়তো টেম্পারেচার, এনার্জি ইনপুট, এরকম এরকম একটা লিখে দেবে, আর 2-4টা লেবেল করে দেবে, ব্যাস। এত ডিফিউশন, ফ্লুইড ফ্লো, গ্যাস ফেজ, এত কিছু লিখতে হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। The materials are sent to reactor chamber in vapor phase. ওই জন্য কেমিক্যাল ভেপার। তারপরে কি করছি, gets transported to substrate through diffusion, of course, to substrate. The gas reacts with the substrate and product remains deposited. Excess gaseous wastes are removed. একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, ধরো তোমাকে বলেছে যে টু গ্রো সিলিকন লেয়ার, ওকে, টু গ্রো আ থিন লেয়ার অফ সিলিকন, ওকে। তো কি করবে, ইউ উইল ইউজ গ্যাস সিলিকন, প্রথম আমার স্টেপটা যদি দেখি, মেটেরিয়াল সেন্ট টু দ্য চেম্বার, তো আমার একটা কম্পাউন্ড নিতে হবে ইন দ্য গ্যাসিয়াস ফেজ, যেখানে সিলিকন আছে, এই কর্নের সিটালি ভুলে গেছি, যেখানে সিলিকন আছে, ঠিক আছে। তো প্রথমে ধরো SiCl4 নিলাম, এটাকে গ্যাসিয়াস ফর্মে বানিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকিয়ে দিলাম, তার সাথে হাইড্রোজেনও নিলাম, ওকে। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা কি করবে অন দ্য সাবস্ট্রেট, ও মেবি আমি SiCl4টা আমি মেবি সাবস্ট্রেটটা নিলাম, ওকে, আমি ভুল বলছিলাম। আমার তো সাবস্ট্রেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, তো আমি SiCl4টা আমার সাবস্ট্রেট, হয়তো আমি তারপরে বাদিক থেকে আমার হাইড্রোজেন গ্যাসটা ঢুকাচ্ছি। তো রিঅ্যাকশনটা কি হবে, সিলিকন ফর্ম করবে প্লাস 4HCl, ঠিক আছে। এবার সিলিকনটা রিমেইন ডিপোজিটেড দেয়ার, যেখানে আমার সাবস্ট্রেট ব্যাপারটা আছে, ওখানে একটা লেয়ার অফ সিলিকন তৈরি হবে ধীরে ধীরে। আর HCl যে বাই প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, সেইটাকে আমি এতটা হিট দিচ্ছি যে 800 এইসব ওসব কোথায় গেল, টেম্পারেচার দেখো এত হাই ছিল, যাতে রিঅ্যাকশন হয়, প্লাস যাতে আমার বাই প্রোডাক্ট গুলো গ্যাসিয়াস ফর্মে করে আমি আমার চেম্বার থেকে এক্সেস গ্যাসিয়াস ওয়েস্ট HCl ওয়েস্টটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অফ CVD. এইখানে the temperature used is 50 to 1250 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো উপরে আমি একটা রেঞ্জ দিয়ে দিয়েছিলাম, রেঞ্জটা দেওয়া উচিত হয়নি, অ্যারাউন্ড এত, ঠিক আছে, নট 2।
এইবার আমার কাছে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন, যে আমি এত হাই টেম্পারেচার নিচ্ছি, ঠিক আছে, এবার ধীরে ধীরে আমার সিলিকনের লেয়ার গুলো ফর্ম, মানে মলিকিউলস গুলো এপিট্যাক্সিয়াল গ্রোথ হবে তাতে, আর ধীরে ধীরে আবাভ ওয়ান লেয়ার নেক্সট লেয়ার হতে হতে যাবে। এবার এত হাই টেম্পারেচারে, মানে 1150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হতে পারে যে মাই সিলিকন ইভাপোরেটস, হতে পারে যে সিলিকনটা ইভাপোরেট করে করে, মানে হয়তো আমি গ্যাসিয়াস ফর্মে নিয়ে গেলাম, আর সিলিকনটাকে হয়তো কিছু কিছু দেখবো যে আমার বেরিয়ে গেল, মানে আউট হয়ে গেল, ঠিক আছে, মানে আমি যতটা না রিয়াকশন তৈরি করে লেয়ার ফর্ম করছি, হিটের জন্য হতে পারে যে আমার আবার কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? সো এখানে যে ফান্ডাটা যেটা তৈরি করা হয়, যে সিলিকনের মেল্টিং পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি হাই, ওকে, সো সলিড যে সিলিকন লেয়ারটা ফর্ম হবে দ্যাট ডাজন্ট মেল্ট। সো এটা কেন বললাম যে তোমাদের এটাও আমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে when you design chemical reactions বা কিছু এরকম in the lab, যে এই রিয়াকশনটা নিলাম, বাট যদি সেম কেমিক্যাল রিয়াকশনে যদি HCl এর সাথে সিলিকন এর মেল্টিং পয়েন্ট ওয়ালা টেম্পারেচারটা নিই, হাই টেম্পারেচার, তাহলে আমার তো মানে আমার থিন ফিল্ম গুলোই তো উড়িয়ে দেবো, বুঝতে পেরেছো? সো দিস টেম্পারেচার, কে কি বলছো বলো, বিলো দ্য, হ্যাঁ, melting point of silicon, okay, thus after silicon atoms are released in the chemical reaction, effective crystal growth is favored. ওকে, এবার একটা ছোট টপিক সিভিডি, তারপরে আমরা একটু ব্রেক নেব, 7:30 বাজে মাত্র। টাইপস অফ সিভিডি, আমাদের পরীক্ষায় এটা এসে হচ্ছে, সিইউর পরীক্ষায়, many variants of CVD বা types of CVD or variants, এই ওয়ার্ডটা ওরা ইউজ করে, মানে কত কত ভ্যারাইটি অফ CVD প্রসেস আছে। ভেরিয়েশনটা কি করে আসবে, যে আমি হয়তো কি প্রোডাক্ট ইউজ করছি, যে আমি কি সেমিকন্ডাক্টর লেয়ার তৈরি করছি এরকম সিলিকন লেয়ার, নাকি আমি মেটালের লেয়ার তৈরি করছি, এরকম এই একটা ভেরিয়েশন আসতে পারে। হয়তো হতে পারে যে আমি হিট যেটা দিচ্ছি নিচ দিয়ে, যেটা মানে সাবস্ট্রেটটাকে হিট করছি, হাই টেম্পারেচার রিয়াকশন তৈরি করার হিটটা হতে পারে যে আমি কারেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, হতে পারে জুলস হিটিং, হতে পারে আমি লেজার দিয়ে হিট করছি, হয়তো আমি প্লাজমা স্টেট অব্দি নিয়ে যাচ্ছি, এত হিট দিচ্ছি যে এইখানে আয়নস তৈরি হয়ে যাচ্ছে, মানে প্লাজমা একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওখানে, এরকম হতে পারে। সো ডিপেন্ডিং অন কি কি ছোট ছোট ভেরিয়েশন, দেয়ার আর মেনি ভেরিয়েন্টস, যে নামগুলো শুধু তোমাদের মনে রাখতে হবে, সেই টাইপস গুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই। সো টাইপস অফ সিভিডি লেখো, মেটালো অর্গানিক, এটা সোজা মুখস্থ করবে, কিছু জানার দরকার নেই। তারপরে আছে যে ধরো অ্যাটমিক লেয়ার এপিট্যাক্সি, আলে, আর লাস্ট হচ্ছে যে প্লাজমা এনহ্যান্সড সিভিডি। So these processes differ in the process, differ in the, আচ্ছা differ এই অবধি লিখে, differ in source gas, মানে সোর্স মানে প্রিকরসর্স গুলো কি কি দিচ্ছি, or প্রেসার কোনটা কি দিচ্ছি, ভ্যাকিউমে করছি রিয়াকশনটা, কোন প্রেসারে নিচ্ছি, হাই প্রেসারে নিচ্ছি না লো প্রেসারে রিয়াকশন করাচ্ছি সেই হিসেবে,
বা জিওমেট্রিক্যাল লেআউট। মানে বলতে চাইছে যে এই সাবস্ট্রেটটা আমি একদম লাইক ফ্ল্যাট নিচ্ছি, হতে পারে সাবস্ট্রেটটা আমরা এমন ভাবে নিচ্ছি যে হয়তো একটু কার্ভ আছে বা কিছু, বা জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ এরকম একটা সাবস্ট্রেট নিচ্ছি, তারপর রিঅ্যাকশন করাচ্ছি। এবার জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ নিলে আমার কি হয়, সারফেস এরিয়াটা বাড়ছে, তো রিঅ্যাকশনটা একটু তাড়াতাড়ি হবে। এরকম এরকম ডিফারেন্ট বুদ্ধি খাটিয়ে হয়তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল লেআউট নিয়েছে সেই হিসেবে, আর টেম্পারেচার কোন কোন কি ভেরি করছি সেই হিসেবে, এক্সেট্রা। ওকে, এবারে সিভিডি হলো ইয়ে হলো। তোমাদের 5 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি, আই এম কামিং ব্যাক আফটার দ্যাট। টাইম ইজ 38, কাম ইন 45। আচ্ছা 45 না, খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট 3 মিনিটস। ওকে 41 চলে আসো।
আচ্ছা, তো নেক্সট মলিকিউলার বিম এপিট্যাক্সিটা শুরু করার আগে আমি আহ, এই তো এসেছে ultimately। জগৎটা ডাউনলোড হোক, আমি একটু বলে দিই যে একটা টার্ম বলে দিই, নাটসেন সেল। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ আ নাটসেন সেল? তার যদি ছবি দেখায়, এই যে এইটা যদি দেখো, এখানে দেখো নিচে তিনটে জিনিস লেখা আছে, এই যে কে সেল 1, কে সেল 2, কে সেল 3। হ্যাঁ, দেখো এই রেড জিনিসটা হচ্ছে আমার সাবস্ট্রেট। ওকে, আর আমার নিচে কে সেল 1, কে সেল 2, কে সেল 3, এগুলো হচ্ছে নাটসেন সেল, যেগুলো আমি এক্ষুনি লেখাবো। তো নাটসেন সেল গুলোর ব্যাপারটা কি, যে ওইখানে আমার মলিকিউলস থাকে, ঠিক আছে, কে সেলের মধ্যে। সেই মলিকিউলস গুলো কিরকম মলিকিউলস, মানে পিওর এলিমেন্ট ওয়ালা মলিকিউলস, মানে ধরো পিওর, ধরো সিলিকন, ঠিক আছে, শুধু সিলিকন অ্যাটমস ওয়ালা মলিকিউলস বা অ্যাটমস, শুধু যদি সিলিকন নিই, সিলিকন অ্যাটমস ইন পিওর স্টেট, যেইগুলোকে নাটসেন সেল গুলো ট্রান্সফারস দেম ইন দ্য ফর্ম অফ আ মলিকিউল বিম or অ্যাটম বিম, আর সেই বিমস গুলো আমি সাবস্ট্রেটের উপর ফেলছি। ওকে, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এপিট্যাক্সি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ এপিট্যাক্সি ডিপেন্ডস অন হাউ am I sending my precursors বা how am I sending my reactor molecules to my substrate। দেখো I wrote it down যে কি হলো, technique during epitaxial growth, several methods of delivering the necessary atoms to the growing layer can be used। তো মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সিতে কি মেথড ইউজ করা হয়, ইউজিং কে সেলস। এই কে সেলস গুলোর কাজ হচ্ছে যে আমার যেই রিয়াকশন, মানে আমার যে কম্পাউন্ড ইউজ করছি, হয়তো একটা মলিকিউলস ইউজ করছি, সেই মলিকিউলস গুলোকে ভেপার ফেজে কনভার্ট করে সেই ভেপার ফেজটাকে এরকম একটা বিম ইয়েতে তৈরি করে, মানে কে সেল ইজ এ হিউজ লাইক মেশিন, ঠিক আছে, ওই মেশিনটা দিয়ে আমি একটা মলিকিউলার বিম আমি আমার সাবস্ট্রেটের উপর ফেলছি, জাস্ট এইটুকু। এবার তিনটে কে সেল কেন ইউজ করেছি, কারণ আমি তিনটে টাইপের হয়তো মলিকিউলস চাই। এখানে দেখো রেড মলিকিউলস হয়তো চাইছি অফ ওয়ান কাইন্ড, yellow molecules of a different kind, and এখানে ochre yellow টাইপ কাইন্ডের অরেঞ্জ মলিকিউলস অফ a different kind। এই তিনটে মলিকিউলস কেই আমি আমার সাবস্ট্রেটে পাঠাচ্ছি in the form of beams, molecular beams, and সাবস্ট্রেটের উপর ধীরে ধীরে মানে they react with each other etc, and they get deposited on the substrate and form nanostructures, হয়তো কোয়ান্টাম ডটস হয়তো তৈরি করছে, বা মানে ফর্ম থিংস, মানে ফর্ম থিংস, মানে ফর্ম প্রোডাক্টস। ওকে, এটাই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা অফ মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি। তো নাটসন সেলের ব্যাপারে প্রথমে লিখে দিই যে দিজ আর স্পেশাল সোর্সেস অফ ডিপোজিশন। আচ্ছা, তোমরা নাটসেনের একটা ইকুয়েশন পড়েছিলে না, ডিফিউশন, মনে আছে? নাটসেনস ল অফ ডিফিউশন একটা ছিল, নাটসেন ডিফিউশন।
It means the diffusion that occurs when the scale length of a system is মানে তোমাদের ফিজিক্সে বইতেই বোধহয় ছিল কোন একটা thermodynamics এ বোধহয় is comparable or Nernst diffusion. Okay, basically ওর ওই একটা থিওরি আছে of diffusing molecules, সেই মলিকিউলস গুলো ডিফিউজ প্রথমে করা হচ্ছে মানে কনভার্টিং টু ভেপার ফেজটাকে মলিকিউলার বিম বা একটা ইউনিডাইরেকশনাল বিম নিয়ে আমি আমার সফটওয়্যারের উপর ফেলছি। Known as Nernst cells are employed to obtain molecular beams of the constituent elements. That is, in our case of crystal growth, Nernst cells are often used as source evaporators. যেটা বলছিলাম যে আমি আমার কম্পাউন্ড গুলোকে ইভাপোরেশন করাচ্ছি, গ্যাসিয়াস ফেজে নিয়ে যাচ্ছি ফর মানে আর ইউজ as source evaporators, ঠিক আছে। ওকে, এটা হলো। দেন উই উইল টক অ্যাবাউট মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি। এই চ্যাপ্টারটা মানে এই সিনথেসিস চ্যাপ্টারটা না বোঝার কিছু নেই, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার থিংস। তাই জন্য এই চ্যাপ্টারটা বেশি লিখিয়ে চলে গেল, মানে একটু হয়তো বোরও হবে, लास्ट पेज एक ट्रेड दिखाइए। একটু হয়তো বোরও হবে তোমরা। এই চ্যাপ্টার মানে অলমোস্ট তো শেষই হয়ে গেছে থ্যাঙ্কফুলি। এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে পড়ে তো আমরা ভাবছিলাম যে হাউ উড আই মেক দিস ইন্টারেস্টিং, মানে জাস্ট প্রসেস, একটার পর একটা প্রসেস, এই সেই। থ্যাঙ্কফুলি এটা হয়েও গেল। মানে বোঝার যেগুলো ছিল, যেটা আগে ছিল যেরকম ওই ব্যান্ড গ্যাপ, ওয়াই ব্যান্ড গ্যাপ ওরকম হয়, তারপরে কোয়ান্টাম ডট, ওই ব্যাপারগুলো একটু তবু বোঝানোর ছিল, ইন্টারেস্টিং ছিল। molecular beam epitaxy, then we will write about it. প্রথমে এপিট্যাক্সি নিয়ে একটু লিখবে, হোয়াট ইজ এপিট্যাক্সি, তারপরে লিখবে লিখে দিই ইট ইজ অ্যান epitaxy method for thin film deposition of single crystals. That is, it is a atomic layer by layer crystal growth technique based on what? Based on reaction of molecular atomic beams with heated substrate in vacuum. ওকে, মানেটা কি লেয়ার বাই লেয়ার তো বুঝতে পারছো। বেসড অন রিয়াকশন অফ বিমস, মানে ওই তিনটে যে বিম দেখিয়েছিলাম সেই তিনটে বিমের মলিকিউলস গুলো উইল রিয়াক্ট উইথ ইচ আদার and form compounds and get deposited on the substrate. আর হিট দেওয়া হচ্ছে অফকোর্স, আর ইট ইজ পারফর্মড ইন ভ্যাকুয়াম। তো তাড়াতাড়ি আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা লিখে নিই, বা অফ কি বলে এটাকে জানো, কি জানো, এমবি, মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি।
can be used to deposit elemental or compound quantum dots or quantum wells or quantum wires in controlled manner. ঠিক আছে, এটা মানেটা কি যে প্রথমে কন্ট্রোল ম্যানারটা বুঝতে পারছো। ধরো আমি আমার রিয়াকশনে হয়তো আই জাস্ট নিড ওয়ান নাটসন সেল, কেন হয়তো মেবি আই জাস্ট ওয়ান্ট সিলিকনের কোয়ান্টাম ডটস। ওকে, তো আমি জাস্ট একটা নাটসন সেল নেব, যেই নাটসন সেলটা হচ্ছে যে ফর্মস আই মিন কনভার্টস মাই সিলিকন ইন দ্য সলিড স্টেট from solid state to evaporation state and forms a silicon beam. ধরো শুধু রেড ওই বিমটা নিয়েছি, so that beam will go to the substrate. এবার ধীরে ধীরে হয়তো it will form quantum dots, এমন ভাবে আমি রিঅ্যাকশনটা তৈরি করছি, মানে এমন ভাবে I am controlling the reaction pressure suppose, or maybe কতটা কতটা বিম দেব অফ সিলিকন এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এরকম ভাবে চেঞ্জ করে করে I can form quantum dots of silicon on my substrate. ওকে, এবার তোমরা বলতে পারো যে তাহলে তো ফিল্ম অফ কোয়ান্টাম, মানে you can say যে if this is the substrate, okay, and suppose green হচ্ছে the silicon quantum dots, মানে ছোট 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 silicon atoms মিলে 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 form suppose a quantum dot of silicon. okay, তার পাশে হয়তো ছোট 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 silicon atoms মিলে form another quantum dot of silicon. So you can't say that this is a film, of course, but ওই ফিল্মটার মধ্যে মেনি মেনি কোয়ান্টাম ডটস আছে, মানে ইটস নট লাইক কি এখানে মানে দ্য সিস্টেম এইটা একটা সিস্টেম, এইটা আরেকটা সিস্টেম, এইটা আরেকটা সিস্টেম, this whole thing doesn't act like a thin film. Okay, that's why you can also form quantum dots with this technique. By you can also form quantum wells, এই সেকেন্ড পয়েন্টে যেটা আছে, যেখানে maybe your substrate is this and silicon atoms just fall on it and form a thin film suppose of 10 nanometer. Okay, this whole thing is a one system. ঠিক আছে, quantum wells মানে এটা তৈরি করলে, so using different techniques you can form different things as per your convenience. Rate of deposition is low, that is it is a slow process. Oh, ultra high vacuum facility নেওয়া হয়। Made to prepare transistors, MOSFET, etc. Substrate temperature is high to achieve mobility of elements on my substrate and layer by layer growth. Mobility of elements মানে কি, এখানে যেটা দিচ্ছে, এখানে যে রেড অ্যাটমস দিচ্ছে, অরেঞ্জ অ্যাটমস দিচ্ছে, আবার ইয়েলো অ্যাটমসও দিচ্ছে। এবার when these atoms will go and reach my substrate, those atoms should like get the chance to be next to each other. ওকে, মানে এমন একটা রেড গুলো যদি একটা জাস্ট একটা স্মল রিজনে অ্যাকুমুলেট হতে থাকে, আর অনেক দূরে হয়তো একটা অরেঞ্জ মলিকিউল আছে,
then without that interaction, they won't be able to react and form my desired compound that I want on my substrate. So temperature high rakha hocche so that due to the thermal energy, the molecules can move around small area around the substrate, okay, and react well. সেটা কি mobility of elements on the substrate টাকে বোঝাচ্ছে. So if I show you the, I guess এসে গেছে আমার ইমেলটা. ডাউনলোডিং করে ডাউনলোড করলাম. আচ্ছা, ব্যাক টু দিস বিকজ কোন পেজ খুঁজে পাচ্ছি না. সো যেটা করা হয় যে সিঙ্গেল এলিমেন্ট ধরো ধরো আমার রিয়াকশনে আমি রেড মলিকিউলস গুলো হয়তো নিয়ে এসেছি গ্যালিয়াম, ওকে, অরেঞ্জ মলিকিউলস ওই জায়গাটায় হয়তো আমি নিচ্ছি সিলিকন, অ্যান্ড ইয়েলো গুলো ধরো আরেকটা এলিমেন্ট. আমি বলেছিলাম যে পিওর এলিমেন্টস গুলো আমরা নিতে পারি, কারেক্ট, which converts them into gaseous phase, the K cell. এইবার ওই গ্যালিয়াম সিলিকন আর থার্ড যে এলিমেন্টটা নিয়েছি দ্যাট গোস টু দ্য সাবস্ট্রেট অ্যান্ড রিঅ্যাক্টস. তো সেটাই আমরা যখন প্রসেস অফ MBE setup লেখক. MBE setup consists of two or more nuts and cells. মানে এই যে নিচে কেসেল তিনটা নিতে পারি, দুটো নিতে পারি, 4, 5টা, 10টা, যতগুলো চাই নিতে পারি বেসড অন মাই রিকোয়ারমেন্ট. আমি কোন কোন এলিমেন্টস চাইছি which I want to react on the substrate and form my desired thing. Setup consists of two or more nuts and effusion cells located and aligned towards the center of the chamber where substrate is located. এবারে সেটা কি লিখলাম, তারপরে হচ্ছে যে each individual K cell, নার্সেন সেলটাকে আমি K cell করে মানে বলছি, contains
an element in ultra pure solid form. Next, তারপরে কি করা হয় যে K cells are heated until the elements reach sublimation point. Shutters in the K cell open and vapor from each cell in the form of shutters in the K cells are opened and vapors from each cell diffuses in the form of beams and reaches the substrate. তারপরে thin film is formed. ওকে, এবার এই পুরো ব্যাপারটা একবার পড়ো। আর কিছু সো বেসিক্যালি এমবি ব্যাপারটা তো বললাম, কি কেমিক্যাল ইয়ে ওটাও দেখালাম, এটাও দেখালাম। আর ওই বইটা থেকে একটা ছবি দেখানোর আমার ইচ্ছে, বাট আমি এখন পেজটা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা পড়ো, ততক্ষণ আমি পেজটা খুঁজছি। জাস্ট সি যে আর কিছু ডাউট আছে নাকি তোমাদের। ওকে, আর কিছু ডাউট আছে? মলিকুলার বিম এপিট্যাক্সি, এটাতেও when given you have to give a small diagram. ওকে, এরকম একটা ছোট সিম্পল ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবে। যদি এই বাদিকে রিড গান, টার্বো পাম্প এইসব না মনে পড়ে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট তাও দেবে। ওকে, এইখানে যদি এই লেবেলিং গুলো না পড়ে পড়ে, জাস্ট ড্র সামথিং এন্ড লিভ ইট এমটি। ঠিক আছে, ওকে। সো তাহলে আজকে আমরা কি কি করলাম একটু মনে করি। লিথোগ্রাফি ওইটা বললাম, তারপরে তোমাদের বললাম যে কেন কেমিক্যাল মেথড নয়, বিকজ আমরা নট জাস্ট বিকজ আমরা ডেপথ তো চাইছি ইন দ্য কেস অফ ন্যানোমিটার, যেটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস গুলো করা মুশকিল। তারপরে এই দুটো পড়ালাম, তারপরে এপিট্যাক্সি বললাম, সিভিডি এমবি ভেরি ভেরি ইজি, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার থিংস হিয়ার। এগুলো মনে রাখবে, টাইপস অফ সিভিডি আসে পরীক্ষায়। এই ব্যাপারটা বেসিক্যালি মুখস্থ মুখস্থ মুখস্থ, বেশি বোঝার কিছু নেই। গুড যে এই চ্যাপ্টারটা হয়ে গেল। নেক্সট ডে আই উইল ডু, নেক্সট ডে পড়বে, সবকিছু ভালো করে পড়বে, যে যে পিডিএফ গুলো দেবো সেগুলো ভালো করে পড়বে ইন দ্য ক্লাসরুম। ঠিক আছে। রিডিং দোজ পিডিএফস, তোমরা বাড়িতে একটা মাথা মানে জাস্ট রাইট সামথিং দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম রিডিং অল দিস থিংস। মেবি বাড়িতে গিয়ে আমি পিডিএফটা দেবো, পিডিএফটা পড়লে একটু বেটার মনে বুঝবে হয়তো, বা হয়তো পিডিএফটা পড়ে কিছুই হয়তো বুঝলে না, দ্যাট অলসো ক্যান বি অফকোর্স, বাট জাস্ট রিড ইট, যাতে হয়তো 20 বার একটা মানে হয়তো 20টা প্রথম পিডিএফ পড়বে যেটা তোমরা বুঝতে পারবে না, বাট 21st যখন একটা কিছু পড়বে তখন দেখবে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার বা কিছু তোমার একটা মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে যে হাউ টু ইন্টারপ্রিট ওয়ার্ডস, হাউ টু ইন্টারপ্রিট ডিফিকাল্ট লাইনস, এটার মানে কি ওটার মানে কি। মেবি just omit unnecessary lines from the PDF. Suppose এটা খুলি, ধরো আমি একটা যে কোনো পেজ খুলছি হয়তো,
Okay, I open this random page. Just so easy তোমরা পড়েছো এটা। But a laser vaporization ablation. In this method, vaporization of the material is effected upon pulses of laser beam of high power. এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, মানে আমার যেই মেটেরিয়ালটা আছে সেটাকে কিভাবে ভেপোরাইজ করা আছে ইউজিং লেজার বিম। The setup is an ultra high vacuum or high vacuum system equipped with another reactant gas into. Now, if you have read suppose 20 PDFs before, তাহলে এটা পড়লেই তোমার মাথায় ঝটঝট করে চলে আসবে, আচ্ছা এখানে ভেপোরাইজেশন করাচ্ছে লেজার দিয়ে, আচ্ছা হাই ভ্যাকুয়াম নিচ্ছে, এই নিচ্ছে, ইউভি রেঞ্জ কিছু একটা আছে, ব্যাস হয়ে গেল। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিড অল দিস, মানে বেশি কিছু পড়তে হবে না। তারপরে এখানে হয়তো একটা লাইন দেখবে যে SWMT আছে, সিঙ্গেল ওয়াল কার্বন ন্যানোটিউবস, আর একটা ছবি দেখবে, তাহলেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা। মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিড মাইনিউটলি, আফটার তোমার মধ্যে ওই ব্যাপারটা চলে আসবে যে ইন্টারপ্রিটিং থিংস ভেরি ইজিলি। ওকে, সো জাস্ট যদি নাও বুঝতে পারো, রিড থিংস, বুকস এর মধ্যে রিড চ্যাপ্টার্স। আমার সময় হয় যে বুঝতে পারি না বলে ছেড়ে দিই পড়া, জাস্ট ডোন্ট লিভ। তারপরে করবে হচ্ছে যে প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম। প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম নেক্সট টু নেক্সট সানডে যেটা নেব। ইউনিট 1 ইউনিট 2 দুটোই নেব, ভালো করে পড়বে। আর কি করবে নেক্সট ক্লাসে? I will teach some synthesis methods যেগুলো বাকি আছে, not so important though. Synthesis methods, তারপরে আমি একদম শুরু করে দেবো XRD সেম 10 ওই চ্যাপ্টারটা, মানে ক্যারেক্টারাইজেশন চ্যাপ্টারটা। বেসিক্যালি ক্যারেক্টারাইজেশন মানে হচ্ছে যে উই আর ফর্মিং সো মেনি মেটেরিয়ালস, কোয়ান্টাম ডটস, কোয়ান্টাম সেলস, থিন ফিল্মস, এত কিছু ফর্ম করছি, বাট দেন আমার থিন ফিল্মটা কত ন্যানোমিটারে তৈরি হলো, তার মধ্যে কি কি ইম্পিউরিটি আছে, এই সেই তার মধ্যে কি কি মেটেরিয়ালস আছে, এইসব দেখার জন্য, সাইজ মেজার করার জন্য, বা তার অপটিক্যাল প্রপার্টিজ কি, সে কোন রেঞ্জে রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব করে, ইউভি রেঞ্জে ক্যাপচার করে নাকি রেঞ্জ কি বলে এক্স রেস ক্যাপচার করে, বা মেবি আমি একটা থিন ফিল্ম ফর্ম করেছি, ধরো আমি দুটো টাইপের থিন ফিল্ম ফর্ম করেছি, একটা হয়তো এরকম, তার মধ্যে হয়তো এই টাইপের বাম্প আছে, সার্কুলার টাইপের বাম্প আছে, আর একটা থিন ফিল্ম হয়তো ফর্ম করেছি যেটা একদম স্মুথ। তো কোন ফিল্মটা স্মুথ সেটা দেখার জন্য আই নিড ভেরি স্পেশাল ইকুইপমেন্টস। মানে লাইট দিয়ে হয়তো পারবো না, বিকজ লাইট রেজ আর সো হাই ওয়েভলেন্থ, যে এরকম ভাবে যদি লাইট রে এর উপর দিয়ে পাঠাই, ইউ সি এর মধ্যে আর আমার মেটেরিয়ালের মধ্যে ডিস্টেন্স এত, ওকে, এত 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 এত, ওকে। বাট যদি আমি তার বদলে হয়তো ইলেকট্রন ওয়েভস পাঠাই, বা ইলেকট্রনস হ্যাভিং ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ ভেরি স্মল, লোয়ার দ্যান লাইট, ওকে, তখন আমি কি দেখবো যে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন মাই মেটেরিয়াল, এই লেন্থটা খুব ভেরি করছে। এইখানে দিস লেন্থস আর অলমোস্ট ইউনিফর্ম, মানে অলমোস্ট সিমিলার, বাট এখানে দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট লেন্থ সাপোজ এন্ড দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট, মানে অ্যামপ্লিটিউড চেঞ্জের জন্য আই গেট more interaction in this case than this case, correct, because of the wavelength difference. So I will use electron microscope, মানে electron waves পাঠিয়ে I will try to image my thin film বা image the surface of my এই ব্লু ব্যাপারটা, আমার সারফেসে কি আছে, কতটা আনডিউলেশন আছে, কি আছে, সেটা আমরা ইলেকট্রন ওয়েভস দিয়ে পাঠিয়ে এসব দেখবো, আর এসব নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমরা XRD পড়েছো তো, এক্সট্রা ডিফ্র্যাকশন, মানে ব্র্যাগস ল, এইসব? হ্যাঁ ওকে, দেন ওকে, তাহলে প্রবলেম হবে না। নাও ইউ ক্যান লিভ, ক্লাস ডিসমিস। दीदी হ্যাঁ বলো। बस एक चीज पूछना था, ये नट्स एंड एफ्यूजन सेल्स एंड ये के सेल मतलब सेम ही चीज है ना? हाँ, उसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में केसल बाद में बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड केसल, जो डायग्राम में हम तुमने देखा। ओके
Any other questions? Anybody else?